Om Nasi Namda Rangye Lundun Bedashi Chachi Shina Juba Ye Sanye Chudang Ketan Pave Sopula Chaza Chacha Chachi Kudmi Gyalpa Chaten Tupuk Bachin Bi Gyalpa Ketan Pasang Pakula Mumban Yechen Tupa Chen Tumba Talpa Talpam Pasani Sakyam Tupe Lamba Tupe Payi Chen Tupa Tara Sinzon Devi Sachen Palpa Wan Devara Shiba Yala Chaza Lu Shamba Juno Palden Duche Zen Chiren Ziwa Gumbo Chempe Bo Se Nyimbo Dipa Nambraza Namge Nyimbo Pacha Kundo Sa Upal Duche Pekara Lushinda Nurban Tawara Denyam Chazelena Tashi Palye Chanchu Semba Gyala Chaza Lor Jandu Tashi Sarje Nyandu Chon Punza Yuan Kamala Nyenda Tunda Punza Babe Woman Jaze Wangiro Kolo De Rijanda Cho Yeje Chazen Chodo Engelwan Chujin Yeje Mange Song Upa Tembe Baba Watashi Lama Gyala Chaza Lo Samba Chembo De Shon Sembe Bo Midwan De Tanya Bo Yungro Pajem Bodan Luam Mimeza Nando Sadela Sakuro Trishula Dandun Duje Zempiwan Rilje Chuden Gelze Sazo Nezon Gele Tajembe Shiden Yuan Engela Chaza Lunda Chatendre Chawa Zumbala Gedan Yawran Dewa Bushen Dudun Bulbu Sandai 这些天来风霜总把来说，大家等着叫我总把人给当年我了，在我古前年都当不白，上头一千多这些天来风霜总把来说，大家等着叫我总把人给当年我了，在我古前。这当不白，上头一千多这些天来风霜总把来说。Lama la jesu jiwa san ye la jesu jiwa chue la jesu Geden la jesu jiwa la ma la jesu jiwa san ye la jesu jiwa chue la jesu jiwa Geden la jesu jiwa la ma la jesu jiwa san ye la jesu jiwa chue la jesu jiwa Geden la jesu jiwa 三界诸当三界诸南来真觉不得到内有自己的根基所以也别所南。若来本觉三界中不来说，三界诸当三界诸南来真觉不得到内有自己。大概金色一别所南见着来本质三见中波来说三界中当早见中南讲说不多当年耶稣知大概金色一别所南见着来本质三见中波来说。Osemja tamja dewa dam devi gyoza dembara gyöje dunga dan dunga yen gyöd Kavara gyöje dunga mebe dewa tamba tami kavara gyöje Yere cha dan dan tave danya chene pala Semchen tamchen dewa dan deve gyudan dembarai gyuchik dunga dan dunga ge gyudan Kavarai gyuche dunga mebe dewa dan ba dan mi kavarai gyuch Yere jada nida dawe danyum seme bala ne para gyuro je semjan damje dewa dan dewe gyudan dembara gyuj dunga dan dunga ye gyudan dro gyuje dunga beben dewa dan ba dan mi drawara gyuj
Nirin chanda nidan chave danyo tsame bala ne bara nyoro ujene uje no chan zang spi mai ge sarai dang bo la ya zhen chuo jie ngon ruo nie ye mai zhu ne xie su zhang ko ra duo kan zhuo mang bu gu ru qie ji xie su dai zhu ji jie jie la zhi xie su su Guru Padma Sinde Ujine Uje No Chan Chan Pe Mai Ke Sara Tambo La Ya Chen Cho Ye Ngon Ro Nye Pe Ma Ju Ne She So Chan Paradu Kandwa Mambo Kuru Jeje Jesu Dai Dunji Jenje Lajra Jesu Su Kuru Petma Sindi Ahoy Ujen Gunje No Jansa Pima ke sara tambo la ya zan cho je ngon ru ni Pima ju ne che so choi kuro du kan ru mang bu guru che ji je so da du je je ye lon zhe che so su gu de ma xin de ma won ba da ra ma si Guru Oma Om Bazar Guru Pemose de Oma Om Bazar Guru Pemose de Oma Om Bazar Guru Pemose de Oma Om Bazar Oma Om Bazar Guru Pemose de 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 Oma Om Bazar Guru Pemose Oma Om Bazar Guru Pemose de 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 Oma Oma Om Bazar Guru Pemose de Oma Om Bazar Guru Pemose de Oma Om Bazar Guru Pemose de Oma Om Bazar Guru Pemose Oma Om Bazar Guru Pemose de Oma Om Bazar Guru Pemose de Oma Om Bazar Guru Pemose de Oma Om Bazar Guru Pemose
Om Om Basar Guru Bhimosende Gewai De Yurto Davujana Lama Dojurone Gowai Jinjai Malo Bantaya Salai Gombarai Sho Anzando Garajire Zepema Garaje Bani Jonga Susra Nunya Tartan Jetsa Sakatra Lama Namlaso Ande Yende Sanje Kundanyam Naya Kate Sanje Kula Lapi Savela Me Shabla So Ande Nelo Topa Jevra Chenye Lo Deba Zamje Duna Wando Do Tiba Zamje Teje Tendo Guru Samba Zamje Gundu Chadru Ujen Jubra Jala Sowan de Ju Tenjo Menga Samo Ye Chuna Kala Jube Zawan de Jube Lama Maluatan Tatu Guve Ije Sowan de Ganshe Tepe Lame Tsonam La Tsikde Tatu Sowan de Tasa Gula Lama Chenam Je Shi Zikbe Chen La Jo Bara Jo Lama je, lama je, lama je, lama je, lama je, lama je, lama je. Lama je, 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 lama je. Lama je, balde zave lama rimbur je de ge chibur pemen den la ju ka ten chenbe gune je zonde kuzon tu ge ngondo zal do so balde zave lama rimbur je de ge chibur pemen den la Kate chenbe gune je zonde kuzon tu ge ngondo zal do so balde zave lama rimbur je de ge chibur pemen den la Kate chenbe gune je zonde kuzon tu ge ngondo zal do so Lama je, lama je, lama je, lama je, lama je, lama je. Lama je, mari muze pala lama kure chodo pala lama tunga nazo pala lama ije nubo pala lama chila zalde chingi lo je mita chuwa nina tumba pala lama chingi lo je gome lona gila ki prajuma. Tiba tije tuba nuba pala lama chingi lo je tula parcha kaya me pala lama chingi lo je tunene lo tawa tuba shua pala Kinh tâm trạng trục xuất chùa Bà Lê Lâm Mê Chân Nhê Lô Chê Ta Chê Tu Nhê Lân Chê Tu Bà Bà Lê Lâm Mê Chân Nhê Lô Chê Ta Ta Nhê Tu Chê Nhê Ra Nhê Tu Chê Nhê Lô Chê An Ta Su Chùa Mang Yur Nang Kê Ta Ta Nhê Bê Sân Rê Tham Chê Nhê Lô Chô Su Chùa Ra Chê Nhê La Tu Su Chô Lam Ta Chùa Ra Chê Nhê La Tu Su Lam Chùa Wa Su Ra Chê Nhê La Chô Na Yê Chê Su Chùa Ra Chê Nhê La Tu Su Tô Bê Đê Yu Chùa Ra Chê Nhê La Tu Su Tu Chê Chê Nhê Mê Bra Chê Nhê La Tu Su Tên Đà Thà La Chê Bra Chê Nhê La Tu Su Tê Sê Tôn Đà Tê Bra Chê Nhê La 我说说把全部出去，我都在对你劳动了，这些劳动说没出去，你不找那都是上节工钱，我把你让谁就可能我真的，在了没些不说完的，那老都把跑了这些喽。哦，原来上节工到你们那样，刚才上节过来了，别个在了没些不。那罗多巴布拉钱耶罗萨杰不知之前面到这知道领起你的也没得上街行到没得不把人中国那么多行了就张古罗让那面到了不在那个什么德萨巴拉那什么呀甚至那么些上巴当路接着知道不其中他弄的却结果了古罗多说。Namo ya tambal ai ke da lu dan lu jenge du bon da da mi ke nam da do a ku ni do na je da dam je ke tu da ke che te no. Okay, Rinpoche, we can start class. Yeah. Alo, anh Chánh Nhân ơi, anh nghe được không ạ? Ừ, nghe được. Okay, Rinpoche, we can start. Okay. First of all, everybody, good evening and most welcome you are everybody. Today we're going to the start class. And so, first of all, I respectfully good evening to the
Translator Mr. Ugen Dojela, Trashidile. Stille rồi chị. Lời đầu tiên là thầy gửi lời chào buổi tối đến tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã đến với buổi giảng. So today we start in class. Dzogchen Longtik Nyingtik Ngonro preliminary the subject, and they have the two different sort of subject, and external sort of practice sort of subject, and the inner and supreme sort of subject. And so we are today going to external sort of generally, and so Thunmung Ngonro preliminary subject. Okay. Nhưng hôm nay là chúng ta sẽ bắt đầu buổi đầu tiên của chuỗi bài giảng về Dzogchen Ngonro Longchen Intik, tức là tiền hành pháp của truyền thống Longchen Intik. Thì tất cả các phần Ngonro thì chúng ta sẽ có đại khái là hai phần, phần bên ngoài và phần bên trong. Chúng ta gọi là ngoại Ngonro và nội Ngonro. Thì sẽ có cái hướng giảng của thầy á, thì thầy sẽ đi từ các giáo lý phổ thông, xong rồi dần dần sẽ đến các pháp chuyên biệt. So this Dzogchen Ngonro preliminary practice is very especially practice, but they have the different traditional, and especially we are going to this first of all, so we the spiritual teaching, and every our venerable disciples important to constantly attention to respectfully listen and keeping the mind concept, and then after contemplating, and from then after and visualize, that have the many pursuiter. Okay. Chúng ta cần biết rằng là Dzogchen Ngonro Longchen Intik hay là tiền hành pháp của dòng Longchen Intik là một pháp hành vô cùng thâm sâu. Mặc dù là chúng ta sẽ biết rằng là trong nền Phật giáo thì sẽ có rất là nhiều những truyền thống cũng như là tông phái. Tuy nhiên là rất là nhiều những cái bậc tổ sư và thánh giả trong quá khứ đã nương tựa vào các pháp hành chính yếu của bộ Longchen Intik này, và từ đó các ngài tiến tu trên đạo lộ. Và đương nhiên là các ngài cũng đã giống như chúng ta, các ngài cũng tìm hiểu những giáo lý cơ bản, xong sau đó là các ngài đi vào trong phần chuyên sâu chuyên biệt bằng cách là các ngài sẽ đi vào các phần là quán tưởng, trì tụng vân vân, để rồi cuối cùng các ngài đạt được các cái thành tựu. And this procedure is sometimes we are very want to practice, but not like that. So this is the first we must important to listen, and after that contemplating, and then after we mind the stable mind properly motivate, and then we and starting to visualize, and particularly, and we can practice. Then before we most important to the spiritual teachings are very important to listen. Đôi khi là trong cái quá trình mà chúng ta tu học thì chúng ta sẽ muốn học những cái giáo lý cao cấp, muốn học những cái pháp mà đưa đến thành tựu nhanh chóng. Tuy nhiên là chúng ta phải hiểu nó có một cái sự thật rằng là mọi thứ nó không có dễ dàng như là chúng ta nghĩ. Bởi vì nếu như mà chúng ta chưa có một cái nền tảng vững chắc, chưa có một cái căn bản
thật là kiên vững, thì khi mà chúng ta nghe những giáo lý cao cấp thì do là cái tâm của chúng ta nó vẫn chưa thuần thục, nên là cái tâm này nó sẽ không thể nào tiếp thu được. Cho nên là cho dù mình có nghe nhưng mà chưa chắc là mình đã hiểu được. Đó là tại sao mà chúng ta cần phải bắt đầu từ những giáo lý căn bản để chúng ta có thể chuẩn bị cho tâm thức của mình, để chúng ta có thể tu dưỡng tâm của mình, để tâm của chúng ta dần dần khi nó đi qua những cái pháp cơ bản như vậy, nó sẽ dần trở nên nhu nhuyễn. Và khi mà tâm đã nhu nhuyễn rồi thì dần dần chúng ta mới có những cái điều kiện để chúng ta tiếp thu được các giáo lý cao hơn. And before we are going to the Dzogpa Chenpo Lungtik Nyingtik Ki Lungchen Nyingtik Ki Tunmung Chinang Ki Ngonru Nam Tsungme Lama Tambi Shabla Tsul Ji Tawa Jin Je Toru Chawa Dila Sums Tunmung Chi Ngonru Tunmung Nangi Ngonru Nyamlen Ngoji Chalak Nyelam Powi Titang Sumle 당불랑 달저 녀프라카와 세미탁바 코르웨 녀메 레준데 타르웨 펜 케닌 템바탄토 inside have this subject that depends the stage. First of all, we are practice the relaxation is hard to find, and the second, eternals, and third, the consequences of the life, and the fourth, the action cause the result. The fifth, benefits of submission, and then there is no one who has not the beings without the part. This is very important to we are contemplating. Okay. Trước khi mà chúng ta đi vào phần chánh văn, gọi là phần chuyên sâu về tiền hành pháp của Longchen Thích, thì giống như là cái phần tiếng Tạng vừa rồi mà thầy có đọc cho chúng ta, thì cái phần tiếng Tạng này nó có nghĩa rằng là để mà chúng ta có thể đi vào được phần tiền hành của Longchen Thích thì trước tiên là chúng ta cần phải an định tâm của mình, và chúng ta cần phải quán chiếu về 4 đề mục được gọi là hồi tâm tứ niệm. Chúng ta cần phải quán chiếu về 4 đề mục gồm có thân người khó được, sinh tử vô thường, nhân quả nghiệp báo và thống khổ trầm luân. Đây là những đề mục vô cùng quan trọng, là những cái bước đầu tiên mà chúng ta cần phải quán chiếu. And then that's a remove from suffering samsara. Unless all sentient beings benefit from the precious human jewels life through, that only one we apply the supreme qualified teacher, and from then we listen the spiritual teaching, and from then after then contemplation, and then we meditate and visualize, and then experience we qualify, and from then we benefit to other our in less mother parent centered being. Chúng ta đều biết rằng là để giải thoát khỏi luân hồi khổ thì tất cả vô tình chúng sinh phải ý thức được điều này. Chúng ta cần phải có được thân người, một cái thân người hiếm có khó được, bởi vì chỉ với thân người thì chúng ta mới có thể nương tựa vào một bậc đạo sư, lắng nghe diệu pháp, đưa vào trong công phu tu dưỡng, phát triển nghiệm chứng và sau cùng đạt được đến giải thoát. Thì đây chính là cái gọi là cái yếu tố, cái tiền đề đầu tiên của sự giải thoát. And then
달저니 프랍가위 틸라 티년비 출당 실제 추기림바 is and the first balls relaxations have two different the stages. First of all, how do we listen the spiritual teaching, and with our attitude, how do we maintain the attitude for listen the spiritual teaching, and after second, then all the Buddha philosophy and two very spiritual the word, and how to we contemplating that thing. That is the only one two the reason. Okay, that is very important to understanding. Thì khi mà chúng ta lắng nghe giáo pháp thì chúng ta sẽ có hai trọng điểm mà chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở bản thân mình, phải luôn luôn thường trực quán chiếu. Thứ nhất là chúng ta sẽ lắng nghe giáo lý như thế nào, với tâm ý ra sao. Đây là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai là giáo pháp trân bảo, giáo pháp trân quý của chư Phật cần phải được tiếp thu như thế nào. Nghĩa là đây chúng ta sẽ có hai trọng điểm. Thứ nhất là cái thái độ của chúng ta, cái tâm ý của chúng ta, cái cách thức mà chúng ta lắng nghe giáo pháp nó phải như thế nào, cái tâm ý mình cần phải nghe như thế nào. Và thứ hai là cái cách mà chúng ta tiếp thu giáo lý ra làm sao. Tangbo lang kulong dang kunchu nis and tangbo kulong lang samba je chewa chanchu simji kulong dang thap je chewa sanga ki kulong ni years, and between there and so we are how to maintain for receive that spiritual teaching, and how to our minds capacity, minds how to maintain our mind stable and very the to believe and faith and devotion that mind, and from thence the how to we maintain our outer attitude. Then we are Tangbo lang kulongs. First of all, we maintain our minds the capable minds motivate. Mind motivate. How do we arising the bodhisattva very bigger and higher and freely mind. Samba jechewa chanchu simbi kulong. That's a very and precious and very supreme and high and mind quality that we maintain. Okay. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái câu hỏi lớn được đặt ra cho chúng ta, rằng là chúng ta sẽ tiếp thu giáo pháp của chư Phật như thế nào. Thì cái trọng tâm trong việc tiếp thu giáo pháp thì về phía của chúng ta nó phải là cái tâm cần được an định, một cái tâm khéo an trú. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy cái điểm đầu tiên, cái điểm quan trọng là tâm của chúng ta cần được khéo an trú với một động cơ chân chính. Thế nào là một động cơ chân chính? Động cơ chân chính là động cơ của một bậc Bồ Tát, một tâm thức bao la, quảng đại, cao thượng, thuần chân. Thì với động cơ này là động cơ cao thượng nhất để chúng ta tiếp thu giáo pháp. That's mind the attitude. We very important to mind the attitude the maintenance, mind the thinking, mind the position, mind the capable. Without the thầy giảng pháp thầy bằng. So
From then, 탑 예체와 쌍악기 꿀롱 news and the second and the method of Vajrayana traditional then who must many activities to benefit all in less sentient beings in the sixth realm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái thái độ của chúng ta rất là quan trọng. Giống như là Đức Thế Tôn Ngài đã dạy rằng là tâm đi trước các pháp, tâm chủ tâm tạo tác. Cho nên là trước tiên muốn nói gì thì nói, phải xem cái tâm của mình nó như thế nào. Nghĩa là cái tâm của chúng ta khi chúng ta lắng nghe giáo lý thì chúng ta lắng nghe giáo lý bằng cái tâm gì, bằng cái tâm như thế nào, với một động cơ ra sao. Nó rất là quan trọng. Bởi vì những giáo lý mà chúng ta đang học ở đây là những giáo lý thuộc về mật thừa, là những giáo lý thiện xảo đưa đến giải thoát. Then Angbo Samba Jechewa Chanchu Simji Kulungni Ditar Korwana Nevi Simchen Tamche Rangi Thongma Mepi Dune Pama Machepani Chikyang Me Pama Jepi Tusu Din Chimbo Kyang Seki Pujin Woji Tseyo Shindu Jambe Ke Singbi Jinjen Shepa In La. And supposable we are amazing and to all the endless sufferings mother parent from the bodhicitta arising through. And that is the pursuit is this all the sentient beings ours without our mother, our parent, and past, present, future, 3 times are all over completely our parent. They have not another sentient being. But then we are very the arising the kindness and them too much graceful in our lives, past and future and present. Until now, we are this stage, we are have staying. That is also our parents gracefully. We are now living this human realm. Then that is a parent also for our life, very graceful. The parents are always and pill to child, Seki Pujin. Little bit of good and quality food, anything that they have got, and they pill to the child, feed to the child. And little bit the good quality and beautiful the cloud, and they pill to the child. And the too much kind and love compassionately protect to all parent to children. That is why all the sentient beings, our parents that to take to focus, continue to how to protect, how to progress, improve, and how to make the capable to the child. That is why them also very graceful in our life. Chúng ta cần phải nghĩ tưởng đến tất cả hữu tình chúng sinh đang thống khổ trong luân, và chúng ta cần phải thương lấy hữu tình chúng sinh, bởi vì đây chính là cái căn bản của tâm vô thượng Bồ đề. Đó chính là cái thái độ nghe pháp với một cái động cơ thuần tịnh của một bậc Bồ Tát. Đó chính là tâm vô thượng Bồ đề. Chúng ta cần phải hiểu rằng là tất cả hữu tình chúng sinh đều đã và đang là cha mẹ của chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay. Chúng ta đi trong cái luân hồi này thì gần như là lúc nào chúng ta cũng phải nhờ người cha và người mẹ của mình, và chúng ta có thể thấy rõ điều đó không có việc là chúng ta nghĩ tưởng về người cha và người mẹ đời này của mình. Người cha và người mẹ đời này của mình là những người mà có một cái ân đức
có thể nói là cao trọng vô cùng đối với chúng ta. Chúng ta cứ nếu mà quan sát chúng ta sẽ thấy rằng là cha mẹ của mình á, có thể nhịn đói chứ không bao giờ để cho mình đói. Và cái miếng ngon, cái chỗ mát thì lúc nào cũng đều dành cho con. Và cái ơn sinh thành, cái ơn dưỡng dục của cha mẹ thì không thể nào dùng ngôn từ để mà diễn tả cho hết được. Và có một số những bậc cha mẹ chúng ta có thể quan sát trong cuộc sống là thậm chí nghĩa là giống như là họ còn sống trên cuộc đời này ngày nào thì họ sẽ làm tất cả mọi điều vì con của họ. Cho nên tất cả hữu tình chúng sinh đều đã từng là cha là mẹ của mình. Và trong những cái kiếp sống đó, khi chúng ta là con của hữu tình chúng sinh thì hữu tình chúng sinh cũng giống như cha mẹ đời này của chúng ta, là những người có ơn sinh thành và ơn dưỡng dục, là hai cái công ơn mà không thể nào dùng ngôn từ để mà diễn tả được. Tinchen te tak thamche dopa dewa doja dewi gyu gewa chu rumi she dungal mi doja dei gyu mi gewa chu pang mi she par she de tang laglen chinjik lok to songnes. Then that is also enlist our mother parents in the sixth realm. They always are very extremely suffering. But there's that actually never feels the suffering, never want to like the suffering. They are every sentence brings the want to happiness, peace. But what to do there? They have not option. They have not option to if they want to happiness, but they have not option. They're all the times to focus and sacrifice that's also the life to the children, family, society. Too much busy, they engage to take care of the family and the children. That is why they are haven't the time, haven't that's opportunity for maintain happiness and peace, and sort of very them every expectation is due. That they don't like the suffering, but if they don't like the suffering, but what to do? They have not option to make the arising and generate and to tend virtue success, the accumulations and merit and tend virtue. They have not option. They are always busy and engaged to take care of the children. And Xie De Tang Long Jiang Zhu Sim Yi Zi Sim Ba Ches La Lin Qin Ji Luo Tu Song Ne. That is why they are too much tied to always if they need to peace, freedom, the arising the accumulation, arising the virtue, marry, and so that they need to happiness and to rest, relax. They really want, but what to do? That's too much tired to take care of the children. Then after that's all the them's the dream, all the them's the happiness and the will, the will and expectation is everything is due. Then after that's they are going to 10 non-virtue activities life, all the life. From then, after that, they are all their life imaging with born to very suffering realm. Now we are
going to practice the spiritual Vajrayana Dharma, then we allow arising bodhicitta to all the endless parent, remove from suffering. That is the spiritual and supreme bodhicitta content. Okay. Chúng ta có thể thấy toàn thể hữu tình chúng sinh mẹ trong 6 nẻo đang vô cùng khổ đau. Và có một cái sự thật rằng là không có một hữu tình chúng sinh nào muốn khổ đau cả. Tất cả hữu tình chúng sinh không phân biệt, tất cả hữu tình chúng sinh lúc nào cũng chỉ mong muốn an lạc và hạnh phúc. Đây là sự thật. Không có một hữu tình chúng sinh nào mong muốn khổ đau. Tất cả hữu tình chúng sinh đều mong muốn an lạc và hạnh phúc. Tuy nhiên, do bởi vô minh, cho nên là càng muốn an lạc hạnh phúc thì hữu tình chúng sinh lại càng khổ đau. Và chúng ta có thể hình dung qua cái đời sống của một con người. Một người họ quá bận rộn chăm sóc cho gia đình, con cái, sự nghiệp, cuộc sống vân vân. Cho nên là họ không có cái thời gian nào để mà họ có thể nhìn lại là tại sao. Họ đặt cái câu hỏi là tại sao mình muốn an lạc hạnh phúc mà lúc nào mình cũng gặp lấy cái khổ đau. Tại sao lại như vậy? Thì ra cái điểm mấu chốt ở đây trong giáo lý của Đức Phật, đó là do hữu tình chúng sinh không nhìn thấy được cội gốc của an lạc chính là thập thiện nghiệp. Đó chính là 10 điều thiện lành, 10 việc làm lành. Chính thập thiện nghiệp này là cội nguồn của an vui và thiện đức. Nhưng mà hữu tình chúng sinh thì lại quá bận rộn, cho nên là họ không thể nào nhìn thấy được lẽ thật. Và chúng ta thấy một cái sự thật rất là hiển nhiên, rằng là hữu tình chúng sinh rất là muốn an lạc. Mà nếu mà rõ ràng là họ muốn an lạc thì nó phải phát xuất từ việc là họ hành thiện, họ phải thực hành về thập thiện, họ phải tu về thập thiện. Đương nhiên hữu tình chúng sinh họ muốn an lạc chứ, nhưng mà tại vì do quá bận rộn với gia đình, con cái, công việc vân vân mà họ không có thời gian dành cho mình để có thể nhìn thấu được lẽ thật. Và hệ quả là gì? Hệ quả là càng muốn an lạc thì họ lại càng làm 10 điều ác. Tức là thay vì họ làm 10 điều thiện là cái cội gốc của an vui thiện đức thì họ lại làm 10 điều ác. Mà đã làm ác rồi thì chắc chắn là phải khổ đau thôi. Khổ đau là chắc chắn rồi, không có thể nào mà chối cãi được. Và chúng ta ngày nay, chúng ta là những người có phước duyên, chúng ta gặp được giáo lý của Đức Thế Tôn, của Phật, đặc biệt là chúng ta gặp được giáo lý mật thừa, thì chúng ta phải nghĩ tưởng đến hữu tình chúng sinh, chúng ta phải thương lấy hữu tình chúng sinh mà phát khởi tâm vô thượng Bồ Đề. So that's all our present parent and past life parent and the future coming parent also sin pursuer. We are everybody parent, pursuer in sin. That's a compulsively we are too much the wrong way and wrong attitude, wrong action, wrong thinking, wrong speech, and from then that is sin. They just like clouding. They're covering our the mind consciousness. That's we are day by day the very ignorance, the overdose and causing by the sins clouding through. They close our wisdom eyes, and then so we cannot understand right and wrong point. From then so we are ignorantly just like some blank people, and sort of going to very high, very bigger and place, very bigger and sort of that place. They have not idea where is the way, where is the suitable. That's a middle, the plain place, and they have not understanding. They have not sort of see. They have actually blank, like then so they are keeping the
very misunderstandingly and confusionly, and that's very emotional, negative emotional covering. Chúng ta phải nhìn nhận được điều đó để chúng ta thấy rằng là tất cả hữu tình chúng sinh mẹ, hữu tình chúng sinh mẹ trong quá khứ, hữu tình chúng sinh mẹ trong hiện tại và hữu tình chúng sinh mẹ trong vị lai của chúng ta thì đều như vậy thôi. Tất cả hữu tình chúng sinh, kể cả chúng ta đều rất muốn an lạc. Nhưng mà chúng ta phải nhìn rằng là cái khổ đau nó đến từ việc là chúng ta tiếp cận sai. Chúng ta tiếp cận vấn đề với một cái thái độ sai, với một tâm thức bất thiện, với một cái tâm thức không lành mạnh. Thì tâm của hữu tình chúng sinh như chúng ta đây bị mây vô minh che phủ, cho nên không thể nào nhìn thấu được lẽ thật. Đó là tại sao mà càng muốn an lạc nhưng mà lại không biết là cái nhân khởi của an lạc nó là cái gì. Và thay vì chúng ta tạo tác những cái nhân khởi an lạc thì chúng ta đã làm gì mà chúng ta phải khổ đau như vậy. Chúng ta thấy được cái tai hại của việc những cái bất cập đến từ cái việc là chúng ta thiếu đi cái tuệ nhãn, tức là con mắt của trí tuệ. Mà thiếu đi cái tuệ nhãn thì chúng ta chả khác gì một người mù đi vào trong một cái vùng đất, một cái mảnh đất rất là cao, rất là rộng, rồi nhưng mà chúng ta lại không hề thấy được cái đường đi. Chúng ta cứ đi vòng vòng trong cái mảnh đất đó, không biết mình phải đi như thế nào, đi ra làm sao. Và không ít lần chúng ta đi nhầm, đi lệch. Và cái đi nhầm, cái đi lệch đó nó đến từ cái chúng ta gọi là phiền não vọng tưởng của mình. So we are now every my venerable disciple, and very important to generate and arising bodhicitta and compassion and love to all the sentient beings. That is very important. That is one of the supreme enlightenment the way. Okay. Cho nên là chúng ta cần phải hiểu được cái điều đó, cần phải nhìn thấu được cái điều đó để mà chúng ta thương lấy hữu tình chúng sinh. Và chúng ta trưởng dưỡng lòng từ bi hướng đến hữu tình chúng sinh và trưởng dưỡng phát khởi cũng như là trưởng dưỡng tâm vô thượng Bồ đề. Đây là một trong những cái điểm then chốt và gọi là cái điểm cao thượng nhất trong giáo lý của Phật Đà. If we many learning and reading and practicing, visualize and meditate and chanting the account too much, but we not feel, we not arising bodhicitta and compassion, love. That's no benefit. Buddha Vajrayana traditional is especially in our mind conscience through arising the bodhicitta and compassion and love to other sentient beings. That ends everything that depend in there. Okay. Nếu như mà chúng ta luôn luôn tự hào rằng là mình là người đọc nhiều, học nhiều, tụng nhiều, quán nhiều, niệm nhiều, ngồi thiền nhiều vân vân, nhưng mà trong tâm thức của chúng ta chưa từng phát khởi và trưởng dưỡng tâm vô thượng Bồ đề thì tất cả những điều mà chúng ta đang gọi là nhiều đó nó là vô ích thôi. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng là cái căn bản nhất của Đức Thế Tôn của chúng ta cũng như là đó gọi là truyền thống của tất cả chư Phật, đó chính là khởi phát lòng từ bi hướng đến hết thảy hữu tình chúng sinh, trưởng dưỡng tâm vô thượng Bồ đề hướng đến hết thảy hữu tình chúng sinh. Đây là điểm then chốt mà chúng ta cần phải nắm lấy. So we are now practice the Buddha spiritual dharma, religious. That times that we are have the option, great option. We are just and feeling the bodhicitta and love who are the sentient, all the sentient being. That sentient beings is not others, that's all sentient beings, our mother parent. There are the compulsion and ignorantly they are now staying suffering samsara, extremely suffering samsara. We are feel
to them how to remove from suffering samsara, how to lead to them from our thuru. That is very important to feel. That is in spiritual Buddha compassion. Okay. Như vậy ở đây chúng ta thấy chúng ta là người học và tu theo Đức Phật, thì chúng ta thấy là chúng ta đang nắm một cái cơ duyên vô cùng to lớn, và để tận dụng được cái cơ duyên này một cách triệt để thì chúng ta cần phải trưởng dưỡng tâm từ bi, cần phải trưởng dưỡng tâm vô thượng Bồ đề, không chỉ hướng đến một vài hữu tình chúng sinh mà là tất cả hữu tình chúng sinh. Thì tại sao lại làm như vậy? Bởi vì có một cái sự thật rằng là tất cả hữu tình chúng sinh đang đau khổ, và chúng ta cần phải thương lấy họ và phải nghĩ cách để mà đưa họ thoát khỏi khổ đau và có được an lạc chân chính. Đây chính là cái điều mà Đức Thế Tôn Ngài đã trăn trở qua vô lượng kiếp. Đức Thế Tôn của chúng ta lúc nào cũng thấy rằng là chúng sinh đang đau khổ, và Ngài lúc nào cũng thương lấy hữu tình chúng sinh và nghĩ cách làm sao để mà cứu độ cho hữu tình chúng sinh. Đây là tâm của một Đức Phật. Làm lúc Gomong su gyurwa longba thangchil tu luwa tabi simchen dinam nyingre je dagi tare tambi chue samo nyenne nyamsu langde dinam ki tun ruptu yope pamar gyurwi simchen riktuki dungal ki dungwa dinam riktuk suswe lenang dungal pakchak thamche tang talde 남긴 상계기 고펑 토브라 자우 냠바디인 this compulsion all sentient being they have the to master extremely suffering samsara now, and from this now we have got the great opportunity for practicing dharma, listen the spiritual dharma teaching. That times they listen that's the dharma teaching, and that's after contemplating, and then they visualize and meditate and practice every properly. From that, virtue and merit accumulation through all the six realms, the sentient beings remove from this my virtue, merit, and practice, and visualize and listen the Dharma teaching. That's a virtue through I dedicate to all the sentient being, and then to all sentient being remove from suffering samsara. That's the most important appeal. Now listen the dharma teaching. That times we also the feeling is need to the like that. Okay. Như vậy suốt từ nãy giờ chúng ta đã thấy rằng là tất cả hữu tình chúng sinh đều đang thống khổ trầm luân. Thì nếu mà so với hữu tình chúng sinh thì chúng ta có phần may mắn hơn, bởi vì thứ nhất, đời này chúng ta có thân người quý báu. Thứ hai là chúng ta đã biết Phật và biết Pháp rồi. Rõ ràng là với hai điều này chúng ta đã may mắn hơn hữu tình chúng sinh rất nhiều. Và may mắn như vậy thôi, nó không thể nào chúng ta giữ riêng cho mình được, mà chúng ta nhất thiết phải tận dụng để chúng ta học hỏi nơi bậc thầy, chúng ta tiếp thu giáo lý, chúng ta quán chiếu giáo lý và đưa vào trong công phu tu tập, trong công phu quán tưởng, trì niệm vân vân một cách chân thật, để từ đó chúng ta tạo phúc cho chúng sinh, chúng ta hướng chúng sinh đến với con đường chánh pháp giống như là chúng ta đã thấy và đang đi. Thì đó chính là cái mục tiêu cao thượng nhất của đời người, đó chính là cứu độ cho hữu tình chúng sinh, hướng chúng sinh về bờ giác. Softness these minds position is, and they listen the spiritual dharma teaching and sort of meditate and sort of practice the learning, and that's reading. Every attitude times we must utilize. And gewizawa yache chung chita bushik dubjang gecha te thapki simbara chepa jurwa semkepa cho gia đình thì, nó phải gặp nó phải gặp
Yewa kingi mishik para chepa nguji mingme tamba. Yewa gongne kondo pelwara chepa jungowi ge gyonsu tepa te tamba sumji tsi sinba te mepi ta mepe. That actually where that's our mind is every project about our mind is just like every project as a owner. So the practice of the attaining the virtue by the holy practice of the mind's fullness. The object of the action in are not destroyed by the mindfulnessly we are covered. And there is no way to do without the three secret counts, which are the completions of the end in of the devotion to increasing the virtue and the above to above. That's three things is we most important maintain from the mind's through. Okay. Nếu như mà chúng ta muốn cứu độ cho chúng sinh, muốn làm được điều đó thì chúng ta trước tiên là cần phải lắng nghe, quán chiếu và tu hành giáo pháp của Đức Phật. Tại vì sao vậy? Bởi vì tâm của chúng ta cần phải được thuần thục. Hiện tại cái tâm phàm phu của chúng ta là một tâm thức lăng xăng và phóng dật. Thì với cái tâm thức này thì chúng ta không thể nào nói đến chuyện là cứu độ chúng sinh được. Cho nên là cái mục tiêu trước mắt của chúng ta bây giờ, tức là chúng ta cần phải hướng mình về với một đời sống chánh niệm và tỉnh giác. Khi mà chúng ta hướng đời mình hướng về một cái đời sống chánh niệm và tỉnh giác á, thì lúc bấy giờ là ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta sẽ dần dần hướng thiện và xa lìa cái ác. Thì đây chính là cái trọng tâm hành trì của chúng ta. So, suchness we are to listen the spiritual dharma teaching. From thence we are the maintenance and the motivates our minds and position. Minh sao à? Chỉ kế tu samba ghé tăng mi ghé chế trắc lệ. Ghé đích dung nhiên chế chung dì mi tu. So there's our mind's the position depend every mind's the positions. Mind's the position is the have that's the virtue and kinds the loves and that's a compassion. Mind attitude. And they have their minds already very supreme, positive, they are capable, and what to do, everything is the complete success virtue. And even our mind is negative emotionally, that keeping mind concept otherwise the darkness, and then how to do, what to do we, everything is the negative, the sin. That is, that two thing is we after, that is amazing, is we are after going to we together our mind ourness mind conscience with that amazing shadow together going to every realm where we are the stroke to the where reborn, which place reborn in this lifetime. That is a very important the understanding and very riskful. Chúng ta cần phải lắng nghe giáo pháp và sau đó tư duy cũng như là quán chiếu về giáo pháp, và cuối cùng là đưa vào trong công phu tu tập của mình.
Phải làm sao để mà tâm thức của chúng ta là một tâm thức hướng thiện, một tâm thức được làm sung mãn lòng từ bi, là một tâm thức hướng thượng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thiện pháp thôi và không gì ngoài thiện pháp. Chúng ta rất cần hướng về một cái đời sống như vậy, để tâm của chúng ta nó không còn đi theo cái lối mòn, không còn đi theo cái lối cũ nữa, nó không còn chìm đắm trong một cái màn đêm vô minh nữa. Bởi vì chúng ta phải ý thức được rằng là ngày nào mà chúng ta còn vô minh thì ngày đó chúng ta còn trầm luân trong khổ hải. Chỉ có xa lìa khỏi vô minh, hướng đến một đời sống hướng thượng, hướng thiện, có lòng từ bi, hướng đến thiện pháp, thì lúc đó thì chúng ta sẽ sống một cái đời người có ý nghĩa và không còn phải chịu luân hồi khổ nữa. So, generate as positive virtue activities depend our mind, and generate negative activities that are non-virtue, and that's depends our mind. The mind is that's one. That is why, first of all, Buddha teachings, we are need to practice the Dharma, need to meditate, need to visualize that it. First of all, we must preparations our mind condition. Okay. Như vậy chúng ta thấy rằng là thiện pháp sẽ dựa vào tâm của chúng ta. Cho dù chúng ta nói đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp hay là ý nghiệp, thì tất cả nó đều nằm ở nơi tâm của mình. Cho nên tâm rất là quan trọng. Khi mà chúng ta bước vào trong nền mật thừa thì chúng ta hay nghe chuyện là phải quán tưởng, phải trì tụng này kia vân vân. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không thể nào làm những điều đó nếu như chúng ta chưa chuẩn bị một tâm thức thuần thục, một tâm thức khéo điều phục. In this presence of the opportunity, precious the human dual lifetimes, if we generate and arising and product and composite the negatives, the activities, negatives, the sin, and so after dies, that's amazing is we through which we go to anywhere, just like shadow. Just like shadow, we cannot live. We going to together. That times the Buddha also cannot that's cleaning that the shadow, negative shadow. Okay, negative shadow is cannot clearing from other side. That negative, if we present lives, they arising and generate negative activities and sins activities, that cells generate and cells need to cleaning. But that thing is very important understand this precious human lifetime. Một khi mà chúng ta đã có được thân người quý báu mà chúng ta lại chìm đắm trong các nghiệp bất thiện, chìm đắm trong bất thiện pháp, thì chúng ta cứ thử nghĩ tưởng xem, với chừng đó những cái nghiệp bất thiện thì chúng ta đi về đâu? Chắc chắn nó không thể nào về một cái nơi sáng lạng được, mà nó chỉ đi về một cái nơi tăm tối thôi, một cái màn đêm bất tận thôi. Và rất tiếc rằng là cái màn đêm tăm tối này, cái chỗ tăm tối này, Đức Thế Tôn không thể nào thay chúng ta để mà dẹp đi được. Cái việc mà cái màn đêm này nó tiêu tan, nó không thể nào ở bên ngoài mà được. Bởi vì rõ ràng là chúng ta tự mình làm ác, chúng ta tự mình đọa đầy mình vào trong luân hồi này, thì chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình để mà xua tan cái màn đêm đó đi. Especially from the human beings side, the generate and non-virtue activities is especially and ignorantly, and we are always doubt, confusion, and we cannot properly believe to the spiritual Buddha word. I cannot spiritual the spiritually and the arising the our bodhicitta. We cannot understanding human responsibility, and we cannot they respectfully and deportationally to accept that Buddha philosophy, and that's attitude that's discipline maintenance. That is the two most sinful
we self arising. So that is instead of too much sinful. That is a reason we in this life is destroyed. And after life is we cannot remove from suffering samsara any other side. That is why that thing is a very problem. That is a very great opportunity, and we need to keeping the joyfully listen this spiritual teaching and practicing the dharma activities, and that's one of the solution, and that's maintains the great responsibility humanity. This is a very great opportunity. Okay. Về phía của hữu tình chúng sinh thì chúng ta thấy rằng là bởi do vô minh cho nên hữu tình chúng sinh làm ác, bởi do hoài nghi ác kiến, không tin cậy nơi lời Phật dạy, không hướng thượng, không phát khởi tâm vô thượng bồ đề, không quan tâm đến hữu tình chúng sinh, không nhìn rõ được sự chân thật trong lời dạy của Đức Phật, sống bất thiện, không giới, không định, không tuệ, vân vân. Cho nên họ luôn luôn làm ác, và đã làm ác rồi thì cái kết quả nó không chỉ là khổ đau ngay trong hiện đời, mà đời sau nó còn tối tăm hơn nữa. Do đó chúng ta ngày nay chúng ta đã gặp được giáo pháp rồi, thì chúng ta hãy khởi tâm hoan hỷ, chúng ta lắng nghe, chúng ta tư duy quán chiếu, và chúng ta đưa vào trong công phu tu tập giáo pháp. Đây chính là cái sứ mệnh, đây chính là cái bổn phận, và cũng là cái trách nhiệm của chúng ta. And one thing is we arising and generate too much sin. Okay, this that thing is especially we are too much applied to different teacher, different guru, different there's many we are running. Okay, but actually if we wish the things that we need, but we cannot get that things, we are always busy, very busy, running, but we cannot stable our mind, and then we are filled to doubt, confusing, and that's the wrong attitude, wrong speech. From then to most we contract to sinful. Okay, that is why we are always to refuse a capable teacher, and they believe to the Buddha spiritual teaching, listen, and then after we. What is the guru's advice leading that's especially the teacher of Buddha's philosophy and the teaching way, that is a maintenance that there's a discipline, and then we can remove from that our mistake and confusion and doubt, everything. Okay. Chúng ta thấy rằng là chúng ta không hiểu được cái bản chất của vấn đề, cho nên là một mặt chúng ta làm rất là nhiều điều bất thiện, mặt khác chúng ta chạy đi tìm thầy này thầy kia, chỗ này chỗ kia, pháp hội này pháp hội kia, chúng ta cứ chạy tới chạy lui, nhưng mà rồi chắc là chúng ta cũng nhận ra rằng là hình như là mình chả thu hoạch được gì cả, mình không tìm thấy được cái an lạc trong đời sống của mình. Chúng ta bận rộn chạy tới chạy lui như vậy thì nó lại chỉ càng khiến cho chúng ta thêm hoài nghi, càng tiếp cận sai vấn đề và càng làm nhiều điều bất thiện hơn. Cho nên chúng ta cần phải tìm học với một bậc thầy chân chính. Chúng ta lắng nghe, tiếp thu lời Phật dạy và những khai thị của bậc thầy. Chúng ta sống một đời sống có giới hạnh, tránh xa mọi điều bất thiện, thì lúc đó chúng ta mới tránh xa được những cái hoài nghi, tiếp cận vấn đề đúng và làm những điều phước. Gedik Zungin Chechung Jimito. That is why we are properly one way, one decision, one teacher apply in the life, and that's we are properly practice the teachers that then advice and teaching, and then we are self can maintain stable
and our mind capacity and mindfulness with complete success from one root. Okay. Cho nên là ở đây chúng ta sẽ thấy được cái sự cần thiết của việc là chúng ta tu học theo một bậc thầy cho thuần nhất. Bởi vì khi mà chúng ta học theo một bậc thầy cho thuần nhất rồi á, thì lúc đó chúng ta đỡ phải lăn tăng, đỡ phải lăn xăng để mà chúng ta chạy đầu này đầu kia. Mà thực ra là càng chạy á, thì chúng ta chỉ càng thêm cái hoài nghi và càng hiểu sai vấn đề thôi. Thì chỉ khi nào mà chúng ta có cái sự gọi là chí thú và chuyên nhất trong sự tu học của mình thì chừng đó chúng ta mới có hy vọng để chúng ta tiếp cận vấn đề một cách đúng đắn. 제바터 랑이 체도당 자도라 속 지된 체디 된도 니르위 꿀롱기 최지삼 년장 양딱비 추수 미도웨 당볼 칸낭도 록데 랑기 꿀롱 쪼빠디 쯔체오 Suchness we selves practice the dharma, listen the teaching, and meditate, visualize the deities, and anything to do, chanting the mantra, and reading the many books. But that is also just like formality. That is also just like we feel to name up the group popular. We feel that that's a group of the whales popular. We feel like, and that's our positions go very feels popular, and our that's just like only for the improve the popular. We practice feeling the root. We practice the dharma, and that is no benefit. Okay, and there. That is only one benefit in this life. That is a mind's the platform, mind's thinking. That's very wrong. That is not benefit to the Buddha religious. That is not benefit to the others, the sentient beings. Even we selves cannot safety secure our life. That is one samsara, the thinking, and worlds that's religious. Okay, that is from then how like that's a feeling, keeping the like that concept. How much to practice the dharma, how much to meditate, how much to prostration, how much that chanting the mantra, too much account, and that is just like not properly that benefits our lives motivate and not a benefit to other centered being. Not as a benefit progress the Buddha Dharma, and not the secure that's everything. That is only one just like formality. That is why we are practice Dharma. We are now going to the practice the Ngondo preliminary. But first of all, the practice before we must important maintain our minds they stable. Minds the controlling, minds the thought, situation, the attitude, everything is we most important they motivate. Okay. Chúng ta có thể là những người lắng nghe, quán chiếu và tu tập giáo pháp gọi là nhiều. Chúng ta có thể là những người đọc sách nhiều, chúng ta có thể là những người quán tưởng rất là giỏi, trì niệm rất là nhiều chân ngôn vân vân. Nhưng mà chúng ta chớ có làm những cái điều đó với sự tìm cầu danh vọng, kiểu như là để cho mình nổi tiếng á, tức là mình tu nhưng mà sợ người khác không biết là mình tu á. Thì thực ra đây là một cái sai lầm rất là lớn. Nếu như mà chúng ta bởi do tìm cầu danh vọng mà chúng ta tu học thì thực sự mà nói nó chỉ là vô ích thôi. Nó sẽ không đưa đến bất kỳ một cái kết quả thiết thực nào cho chúng ta cả. Nếu như chúng ta tu học với một cái tâm thức sai lầm như vậy á, thì thực ra chúng ta phải nhìn nhận thẳng đó không phải là tâm ý của một người con Phật chân chính.
Tại sao mà chúng ta tu mà chúng ta chỉ nghĩ cho mình được? Nếu mà chúng ta tu mà chúng ta chỉ nghĩ cho mình thôi á, là làm lợi cho mình thôi, để cho mình nổi tiếng, để người ta biết đến mình á, thì đến bản thân chúng ta cứu còn không nổi, chúng ta nói gì chúng sinh nữa. Cho nên là chúng ta có thể quán tưởng nhiều, tụng niệm nhiều, nhưng phải hiểu rằng là tiếp cận sai thì đời này chẳng những chúng ta không làm được bất kỳ một cái điều gì tốt đẹp cho chính mình, mà chúng ta cũng sẽ chẳng thể nào lợi lạc cho chúng sinh. Và nếu mà chúng ta tu học với một cái tâm thức mà tìm cầu danh vọng kiểu vậy, tâm mong cầu như vậy, thì nó không phải là một cái thái độ đúng của một người con Phật. Chẳng như bây giờ đây chúng ta đang học với thầy là chúng ta đang học về ngôn rô, về tiền hành pháp. Nhưng mà trước hết chúng ta phải hiểu rằng là mình cần phải tiếp cận đúng với một cái tâm khéo an trú, với một tâm nhu nhuyễn. Thì khi mà chúng ta tiếp cận vấn đề mà đúng rồi, thì cái hành trình chúng ta đi nó sẽ đúng. That is why this period we are getting the very, very great opportunity time, so that time so that we are for the timing we are the looking our mind's the mirror. We looking the our mind mirror, how is that there's a clear or wrong dodged. We must important to looking sort of back to return our minds the mirror, not see outer the mirror. That is a very important to practice the dharma. Okay. Chúng ta đang dùng cái thời gian quý báu của mình cho sự tu học. Thì vậy đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải xoay lại, chúng ta nhìn vào trong tâm của mình. Và chúng ta nhìn vào trong cái tấm gương ở nơi tâm của mình, gọi là tâm gương á. Thì chỉ có tâm gương này là cái mà chúng ta cần phải chiếu soi thôi, chứ chúng ta không nhìn ra một cái gương nào ở bên ngoài hết. Chúng ta nhìn ngay lại nơi mình, nơi tâm của mình. So our mind position and just motivate like that, and that's just develop the mind, compassion, joyful, and the love, and from then what is stable mind, and from then what to do with everything they meditate, the prostration, that's visualize, and that's realizing, and chanting, pray, donation, generosity, and help, support, outer, external, internal, both through and not over and not down. Everything is too much concretely to success the very strong to virtue and merit. That is not destroy, that is not loss, that is not wastage. In these our precious human lifetimes, we utilize just like this pursuiter. Như vậy nếu như mà chúng ta có một cái nhìn nhận đúng, chúng ta tu học với một động cơ thuần tịnh, và chúng ta năng làm sung mãn lòng từ bi, tình yêu thương, thì cho dù là chúng ta có tiến hành bất kỳ một cái pháp sự nào, chẳng hạn như là lễ lạy, quán tưởng, trì niệm, cầu nguyện, thí xả, cứu giúp cho người khác, nói chung tất cả các pháp bên ngoài và bên trong chúng ta, thì chắc chắn là tất cả mọi sự đó nó sẽ không có sự trôi sụp, và cái kết quả thì chắc chắn là thiện đức, một cái thiện pháp mà bất khả tiêu hoại. Thì khi mà chúng ta làm được những điều này rồi, thì điều này có nghĩa rằng là đời người quý báu này của chúng ta đã được tận dụng một cách có ích. Chúng ta đã sống một cuộc đời có ý nghĩa. So even our minds the position, our minds the capable haven't this motivate, that's very negative, emotional, and just like formality activities, and through how much to listen the teaching, how much to practice, meditate, chanting, pray, visualize. That is just like only one shadow, not definitely, grantedly, properly. That's the only the visualize that is
and the chanting and procession, and then running any stupa and met that's monastery and pilgrimage. That is the only formality, is not too much benefit, not concrete virtue. Okay. Còn còn nếu ngược lại chúng ta tiếp cận với một cái tâm thái tiêu cực, nghĩa là chúng ta mặc dù là bên ngoài có vẻ là tu học nhưng mà bên trong thì lại luôn luôn hướng về những điều bất thiện, thì cho dù chúng ta có nghe bao nhiêu pháp thoại, ngồi thiền bao nhiêu tiếng, tụng bao nhiêu câu, quán bao nhiêu lần, vân vân, tất cả nó sẽ chỉ là một cái màn đêm tăm tối với chúng ta. Và do đó chúng ta cần phải nhớ rằng là cho dù mình có nghe pháp, ngồi thiền, tụng niệm, quán tưởng, hay là cho đến là đi nhiễu tháp, đi hành hương, vân vân, thì tất cả sẽ vô ích nếu như mà cái tâm của chúng ta nó đã là một cái tâm thức bất thiện rồi, thì tất cả sẽ là vô ích. So if we motivate our mind's capacity, mind's position, and then no more activities, just like only one time we chanting the Om Mani Padme Hum. That is a virtue, and that's a merit is non-accountable. Too much limitless the benefit, progress the virtue. Okay. Còn nếu mà chúng ta tu học với một tâm thức thiện lành, hướng thượng, thì chắc chắn là cho dù là chúng ta không tụng nhiều, có đôi khi là chúng ta chỉ cần tụng một lần một câu chú Om Mani Padme Hum thôi, thì ngay giây phút đó thôi, cái thiện đức có được từ việc chúng ta trì tụng câu chú Mani sẽ gọi là bất khả tư nghị, vô lượng vô biên. So that is why before we are how to motivate our mind's position, Buddha too much take to focus, that is maintains the mind position. That is why we are going to the practice, the teaching. First of all, our mind's the motivation, the teaching. Do đó mà Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta, luôn luôn nhắc nhở các hàng đệ tử của Ngài rằng là phải luôn luôn xem lại mình tu học đó là mình tu học với cái tâm gì, với cái động cơ nào, bởi vì động cơ là vô cùng quan trọng. After that, maturing and mindfulness and minds the capable, supreme, the stable the mind, and then we are many idea, many method, many different types of the activities in the Vajrayana traditional nipa tabje chawa sangaki kulungni. That is without the maturing, without the capable, without the stable mind, we cannot accept, we cannot follow, and that's a Vajrayana traditional. Okay, first of all, we must maintain, we motivate our minds, the position. Then after we generate that outer activities. Okay. Nếu như mà chúng ta tu học với chánh niệm tỉnh giác, chúng ta tu học với một cái tâm hướng thượng, một tâm nhu nhuyễn, thì chúng ta có thể chấp nhận, tiếp cận và tu học rất nhiều những cái phương tiện thiện xảo trong mật thừa. Và ngược lại, nếu như mà chúng ta tu học với việc chúng ta thiếu đi chánh niệm tỉnh giác, tu học không phải bởi một tâm hướng thượng, tâm nhu nhuyễn, thì chúng ta sẽ không thể nào tiếp cận được, mà cho dù có tiếp cận được chứ chúng ta không cách gì chúng ta chấp nhận được, chứ đừng nói đến chuyện là chúng ta có thể tu học. Do đó chúng ta thấy rằng là cái tâm này rất là quan trọng. Cái sự tu của chúng ta, cái sự tu học của chúng ta, nó phải bắt đầu từ cái tâm này của mình. Phải xem mình tu học đó là tu học với cái tâm gì. Nipa tabje chawa sangaki kulungni. Then we are after dance we are going to practice through Vajrayana traditionals and chulsum donmele tuenchik na yang mamong dang
탑망 까와 메바땅 왕보논베 왕제베 ngaki 택바 캬브라파 셰바 따라 상아도제 택바들 주고이 람망부 속속비 탑망부 까와 쳔부 랑제미고 데고 원도 제비 탑사모 유인라 that is just formula three different types of formula sort of from then the only one thing is that without confusion, without doubt, and without ignorance, and many activities, many methods, they without to extremely to meditate. And Wongbo Nunde Wongchepe, that is the supreme high the quality mindfulness the pursuit the people. And Ngaki Tepa for there's a highness mind capacity the persons the Vajrayana traditional activities and dharma pursuit is the very the benefit and capable can improve them easily. Nếu mà chúng ta có thể tu tập với tâm hướng thượng, tâm nhu nhuyễn, không hoài nghi, không mê lầm, thì lúc bấy giờ chúng ta có thể tiếp cận và chúng ta đào sâu vào trong các phương tiện thiện xảo của mật thừa. Thì đây chính là một cái gọi là phẩm chất cao thượng của một người có đời sống chánh niệm và tỉnh giác. Và đặc biệt là đối với các hàng thượng căn, là những người mà có căn cơ bậc cao á, thì nếu như mà họ tu tập đúng pháp như vậy thì giáo lý mật thừa chắc chắn sẽ đưa đến những lợi ích không thể nghĩ bàn cho họ. So, Shebatra Sangakdoje Tekbadir Yugwe Lamambu. Then Vajrayana traditional Buddhisms have the many way for the enter the traditional and the success accumulation merit virtue is have the many methods and that's too much many the long times kalwa three kalwa until the three kalwa that's no need to the practice and that's too extremely difficultly not to do the practice without the extremely practice the can success and the enlightenment bodhi Buddha enlightenment Buddha that means too much arising maturing the minds the stable. Đối với là một hành giả mật thừa thì người đó sẽ có rất là nhiều cách tiếp cận nền giáo lý mật thừa, bởi vì trong mật thừa có vô số phương tiện. Thì điều này nó sẽ hơi trái ngược lại so với hiển giáo. Tức là nếu mà chúng ta tu học theo hiển giáo thì một hành giả mà tu theo hiển giáo thì sẽ phải trải qua 3 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp để tu học, thì chừng đó mới có thể chứng được vô thượng Bồ đề. Nhưng mà một hành giả mật thừa thì lại không cần đến 3 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp để tu học mới chứng vô thượng Bồ đề. Cho nên đây là cái sự khác biệt giữa hiển giáo và mật giáo. So that is also depend and the reason is the too much devotion, okay, and the faithful and respectful and the beliefful. That is without the confusion, without the doubt. That is always the too much sacrifice to the dharma, to the guru, to the Buddha. That is Vajrayana traditional, so that's a high omniscient supreme quality. Nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái kết quả nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào người tu. Nếu như mà hành giả đó có tính tâm bất thoái chuyển và có sự chí thú nhất định tu học đúng pháp thì chắc chắn là sẽ có kết quả. Nếu như bậc hành giả đó là người có niềm tín thác nơi Tam Bảo và Tổ Thầy
thì người đó sẽ có thể gặt hái được những cái kết quả không thể nào nghĩ bàn. Đây chính là một trong những cái phẩm chất vô cùng cao thượng của giáo lý mật thừa. Hình như là bên chỗ thầy bị cúp điện thì sao? So, Ok. Rinpoche là yes. the light is up, right? Oh, line is the here electric instead of up, so disturb. Okay. You can hear their hearing. I can hear you, yeah. Okay, coming light. Guru Rinpoche, his blessing. Okay. 제빠터 최체비 내땅 뚠발라 속바 타말 마딱비 나와 디터 미타워 푼순 초방아 살와 땀네 년 just like you are all the venerable, disabled, every people need to listen to these spiritual dharma teachings, feel like that's generally place, generally home, generally that's a room. Do not feel, okay? Your most feels higher quality, just like that is a type of the quality place. Phun sopanga, okay? Thì hành giả cần phải biết được điều này. Chúng ta là người tu thì chúng ta cần phải biết được rằng là chúng ta cần phải lắng nghe giáo lý với cái nhận thức như vậy. Okay, Yeah. okay. So phun sopanga sal tamne 대양 네 phun sopa women Chogi ingi potong. That's the place is we feel like visualize the properly and Guru Padma Sambhava place. And Tunba Punsu Chopa Choku Kundu Zombo. That's and the teacher is Buddha and really the embodiment of the Buddha and the Choku Kudu Zambu. Korpunso Chopa Yalwa Wongu. That's the disabled errands every Dharma parents is that's all the Arhat, Bodhisattva, Vidyadhari, and Dakini we must feel. And reason that you sema tatang hamur that's every that's the high quality we need to the visualize. That's Dakini and Arhat, Vidyadhari, and that's not the simple, not general things. Okay. Và ngoài ra là chúng ta cần phải lắng nghe Pháp với một cái nhận thức về chúng ta tạm gọi là ngũ thắng duyên. Thì thế nào gọi là ngũ thắng duyên? Tức là chúng ta sẽ nghe Pháp với một cái nhận thức rằng là chúng ta có bậc thầy toàn hảo, chúng ta có tập hội toàn hảo, chúng ta có nơi chốn toàn hảo, chúng ta có giáo lý toàn hảo và chúng ta có một cái thời điểm toàn hảo. Chẳng hạn như đầu tiên là mình nói về nơi chốn đi. Chúng ta không nên nghe Pháp theo cái kiểu là mình đang ngồi ở tại một cái nơi rất là bình thường để mà nghe Pháp, mà chúng ta phải nhìn nhận đây chính là cái cõi Liên Hoa Quan của Đức Liên Hoa Sinh, hoặc là đây là cõi Tịnh Độ của Phổ Hiền Như Lai chẳng hạn. Và chúng ta phải nhìn nhận là những người mà cùng nghe Pháp với mình đó là những người mà gọi là quyến thuộc và tùy tùng toàn hảo, nghĩa là không phải là người thường. Và chúng ta phải nhìn nhận là đây là các hiện thân của chư Hiền Thánh Tăng, của chư Bồ Tát, của chư Thiên Du Phật Mẫu vân vân. Thì khi mà chúng ta có cái nhìn nhận về ngũ thắng duyên, tức là 5 cái thắng duyên
như vậy là về nơi chốn, về bậc đạo sư, về quyến thuộc vân vân á, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái tâm thái nghe pháp đúng đắn. So sometimes we are very hurriedly, very to take to the step, the over step. Direct we visualize the that is okay. Direct we are practice the very high the stage the teaching, that is not the pursuiter. First of all, we maintain that we self, we visualize we self, we understanding we self. From then, sort of we can sort of everything is sort of we self understanding. Okay. Đôi khi chúng ta tu học á, đặc biệt là đối với lại giáo lý mật thừa, chúng ta hay vội lắm, có nghĩa là mình nhảy vào là mình quán tưởng bổn tôn ngay, mình nhảy vào là mình đi thẳng vào các pháp cao ngay, thì thực ra đó nó không phải là một cái cách tiếp cận đúng đắn. Mà cái cách tiếp cận đúng đắn ở đây đầu tiên là phải nhìn ở ngay nơi mình đã, phải thấy mình là chẳng hạn như là một vị Bồ Tát chẳng hạn, là cái cách tiếp cận đúng đắn ở ngay nơi mình. So this visualized procedure is the Vajrayana traditional. Vajrayana is not sort of like that's the only topic. Vajrayana traditional is the impact maturing from the inside. That is a beliefs, faith, and reputation to master the supreme mind fullness quality. So yang na chepi ne te sandopal ji ripo. Then or we visualize and once we teaching listens practice that's a place is properly the Guru Padma Sambhava Palace and Chechepi Lama Teni Ujen Pema June. And then who was the teaching, the spiritual teaching, that is really Guru Rinpoche, embodiment and three jewels of the Guru Rinpoche. And Rangre Chunyin be Kornam Yang reason Ye Jebang Nierna Pao Khandwe Rangjin to Saldao. And we also they listen the teaching, the disciple deputation. That is also just like visualize 8 Vidyadhari quality. And 25 Buddha, Guru Rinpoche disciple, and the Pao Khandro means Dhaka, Dhakini, and there is everything is really need to visualize, we feel, okay. Ở đây chúng ta phải thấy rằng là Kim Cương Thừa nó không phải chỉ là một cái câu chuyện về những điều huyền hoặc chúng ta nói chơi, mà Kim Cương Thừa ở đây hướng đến sự thuần thục ở bên trong, về sự trụ dưỡng tín tâm, về một đời sống hướng thượng, vân vân. Thì ở đây thầy nhắc lại cho chúng ta rằng cái nơi mà chúng ta đang nghe pháp thì chúng ta phải hiểu rằng là nơi chốn này không phải là một nơi bình thường, mà là cõi Liên Hoa Quan của Đức Liên Hoa Sinh, núi Huy Hoàng Màu Đồng của Đức Liên Hoa Sinh. Ở ngay nơi mình đang ngồi á, là điện Liên Hoa Quan của Đức Liên Hoa Sinh, và bậc thầy đang truyền trao giáo pháp của chúng ta, ngài chính là Đức Liên Hoa Sinh, ngài là hiện thân của Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Và chúng ta phải thấy rằng là tất cả những người ở đây đang cùng với chúng ta lắng nghe giáo pháp đều là hiện thân của 8 đại trị minh của xứ Ấn Độ, 25 đại đệ tử của Đức Liên Hoa Sinh, chư Thiên Du Phụ Mẫu, vân vân. Thì đây là những cái tri kiến thanh tịnh mà chúng ta cần phải có. So or we have many that's 5 discerning 5 Buddha and prayerless, and their teacher is just any just like place, you say we visualize place, and Ngunbar Gavi Singham Vajra Sattva place, and the teaching teacher is
just like Vajrasattva, Durji Simba. And that's the deportation and all the disciples just visualize Durje Riki Hatso. Vajrasattva, Bodhisattva, every Bodhisattva, their gents and ladies are not different. Yana nya punsun sopa nucho dewa change shingam. Or we are visualized many items. We are visualized the place is Amitabha pure lens palace. Tomba punsun sopa Sangye Nawa Thai. That's the teaching teachers of the Amitabha Buddha. And that's the disciples are also Pema Riki Hacho. Semba, Sema. That's every Hatang Hamoy Ranjindu Salda. Kantarya, Chue Tekpa Chembu. Du Taktu Gunji Kolo, Yene Imbala, Imbra Shipi, Lo Jaos. This is not like very different. That's generally teaching, and this Vajrayana traditional Buddhism teaching is. We are the properly feel maturing from mind through, and the continually teachings and that willing the dharma teaching is continually, and that's a Vajrayana dharma. That's a from the science any beginning to start to being, start with this world. From then they are running to willing the dharma teaching, and until all completely empty this world, every certain brings into the Buddha enlightenment, then continually they're running and willing the dharma teaching, just like visualize and feel we are to meditate. That is very important, the Vajrayana traditional. Okay. Hoặc là chúng ta có những cái cách quán tưởng khác, chẳng hạn như khi chúng ta đứng trên hệ quy chiếu của ngũ trí Như Lai, tức là năm Đức Phật và năm trí á, thì chẳng hạn như là chúng ta có thể nghĩ tưởng là cái nơi chốn mà mình đang ngồi nghe pháp đây là tịnh độ của Đức Kim Cang Tác Đọa, là cõi diệu hỷ ở phương Đông, và bậc đạo sư mà đang giảng dạy cho chúng ta ngài chính là Kim Cang Tác Đọa, và tất cả những vị mà đang nghe pháp với chúng ta ở đây, toàn thể đại chúng ở đây là chư Bồ Tát Thiên Du của Kim Cang Bộ. Hoặc là có một cách khác là chúng ta có thể quán nơi chốn của chúng ta đang ngồi là Tây Phương Cực Lạc thế giới, bậc đạo sư đang truyền trao giáo lý cho chúng ta là Vô Lượng Quang Như Lai, chính là Đức Phật A Di Đà, và tất cả đại chúng là chư Bồ Tát Thiên Du của Liên Hoa Bộ, vân vân. Thì đây chính là cái giáo lý chung của Kim Cang Thừa, tức là tùy theo từng căn tánh của hữu tình chúng sinh mà sẽ xây dựng giáo pháp dựa trên cái căn tánh đó. Thì đây cũng là cái cách mà tại sao giáo lý Mật Thừa lại được gìn giữ rất là trọn vẹn, bởi vì giáo lý này xoay quanh hành giả, tức là lấy hành giả làm trọng tâm. Tức là cái người đó, cái căn cơ của người đó như thế nào, họ thích Đức Phật nào chẳng hạn, thì lập tức là họ sẽ đưa tâm của họ về với cảnh giới của Đức Phật đó. Chẳng hạn nơi chốn là tịnh độ của Đức Phật đó, bậc đạo sư đang truyền pháp chính là Đức Phật đó, vân vân. Thì cho đến khi mà tất cả hữu tình chúng sinh đều chứng thành Phật quả, thì mỗi hành giả chúng ta ở đây cần phải luôn luôn gìn giữ tri kiến thanh tịnh này. Có nghĩa là cho dù không phải chỉ có nghe pháp không, mà cho dù chúng ta đi đâu thì nơi đó là cái tịnh độ của Đức Phật mà chúng ta cảm thấy có duyên, và luôn luôn nghĩ tưởng đến bậc đạo sư, ngài chính là Đức Phật đó. So suchness visualize that also that reality from the Buddha, the manifestation, and this establish reality five organs. Naturally, five organs, naturally the five Buddha and five Dakini, five wisdom. That is a really
have that, but we are need to recognize the realizing reality to belief and faith and deportation. And that is a really have that's a we need to really realizing, but we do not the confusion, we do not the doubt, we not the just like feel the wrong, do not feeling the wrong. That is a not just like resettlements, new things ordinary. That is a too much wrong. That is a naturally have the original, and then we need to believe original. That is the Bajrayana traditionals. That's a highness the quality. Okay. Thực ra theo giáo lý của Bậc Thừa, theo giáo lý của Kim Cang Thừa thì năm uẩn ở đây chúng ta sắc thọ tưởng hành thức á, năm uẩn thực chất ra bản chất của năm uẩn chính là năm trí. Tuy nhiên là để mà nhận ra điều này thì chúng ta cần phải có một cái sự hướng tâm nhất định, và quan trọng là chúng ta cần phải tin tưởng, có một cái sự tin tưởng và xác quyết về điều đó. Đành rằng á, là bây giờ là cái phương tiện của chúng ta là chúng ta phải gọi là dụng công quán tưởng, nhưng mà mình cần phải có niềm xác quyết, bởi vì đây không phải là tưởng tượng mà là chúng ta đang nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề. Tức là bây giờ mình nhìn thẳng vào bản chất của năm uẩn, đó chính là năm trí. Thực ra mình không có tưởng tượng gì cả, mình không có tưởng tượng năm uẩn là năm trí, mà bản chất năm uẩn chính thật là năm trí, và mình chỉ đang phương tiện quán tưởng để nhận ra mà thôi. And from that deportation and the doom, that's a sacrifice and believe faithfully, we are believed to the Lama, teacher, guru. And the Lama ni tusum sangye tham che duwi dangi kugi dun sung chu tam chu tuk sangye ngobo te koncho kundu. Then we are believed to really and realizing to teacher is three times past, present, future. Three jewels, embodiments of Buddha and their form. And the body is Sangha, and speech is the religious and dharma provision. And thuk sangyeji ngobote koncho kundu. And the heart is mind quality is natural is the Buddha and the nature. The three jewels, embodiment of three jewels, the Buddha form is the teacher. We must realizing that method. Mà muốn trữ dưỡng cái sự xác quyết như vậy thì chúng ta cần phải nương tựa vào trong bậc thầy. Thì bậc thầy của chúng ta, bậc đạo sư của chúng ta, Ngài là hiện thân chân thực của thập phương thường trụ tam bảo. Chúng ta mỗi khi mà chúng ta nhìn vị thầy á, chúng ta phải nhìn nhận là thân của Ngài chính là tăng bảo, ngữ của Ngài chính là pháp bảo, tức là lời nói của Ngài chính là pháp bảo, và tâm của Ngài chính là Phật bảo. Đây là phẩm đức chân thật của bậc thầy. Ở nơi bậc thầy sẽ viên mãn đầy đủ tam bảo Phật pháp tăng. Đây là điều mà chúng ta cần phải nhận ra. And then another, that teacher body is just a lama, and then the speech is the deities of the yitam, and the mind's quality is the thuk khandro dakini, lama yitam khandro, three root of the embodiment to the guru. Khandrote chasum kundu, three root completely
they particularly to the Guru form. Kutulku, that's a body is Nirmakaya and speech is the Sambukaya. Sung Longu, Tuk Chokute, Kusum Kundu. And then the mind is quality is Dharmakaya. That is why the teacher is three root guru and three kaya. That's really and realizing this Vajrayana traditional. Mặc dù là bậc thầy sẽ có hình tướng riêng, tức là mỗi bậc thầy sẽ có những cái hình tướng không giống nhau, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào bậc thầy của mình á, thì chúng ta phải thấy rằng là thân của Ngài chính là đạo sư, ngữ của Ngài hay là lời nói của Ngài chính là bổn tôn, và tâm của Ngài chính là Dakini hay là Thiên Du. Như vậy chúng ta thấy rằng là đạo sư chính là hiện thân chân thật của tam căn, chữ căn trong chữ căn bản đó nha, của tam căn. Tam căn gồm có đạo sư, bổn tôn và Thiên Du hay là Guru Yidam Dakini. Và không chỉ như vậy, Ngài còn là hiện thân chân thật của tam thân. Khi lúc này thì chúng ta sẽ nhìn nhận là thân của bậc thầy chính là hóa thân Phật, ngữ hay là lời nói của bậc thầy chính là báo thân Phật, và tâm của bậc thầy chính là pháp thân Phật, và Ngài chính thật là hiện thân của tam thân Phật. Như vậy ở ngay nơi thầy, ngay nơi bậc thầy, chúng ta nhìn nhận rằng là bên ngoài, bên trong và bí mật. Thì bên ngoài Ngài chính là hiện thân của tam bảo Phật Pháp Tăng, bên trong Ngài chính là hiện thân của tam căn gồm có đạo sư, bổn tôn và Thiên Du, và ở nơi thâm mật Ngài chính là hiện thân của tam thân gồm có hóa thân, báo thân và pháp thân. Đây là giáo lý có thể gọi là vô song, độc nhất vô nhị trong giáo lý của Mật Thừa. And then all the past Buddha's manifestation to the teacher, and the future comings are all Buddhas and the reason, and present all the Buddhas and one of the formula to the teacher, and very great opportunity and times 1,000 Buddha, all the 1,000 Buddha, many times coming the 1,000 Buddha, but that's also impossible to remove the many sentient beings still now. But that is also remove leading, teaching, guidance is the teacher. Ingmi semchen nam Jesu zimbi tuje tang katen di ngone sangye tamche le yang lapa indes. 1,000 Buddha have coming in the world, but they some that is impossible still sentient beings to most suffering samsara, but that is in less suffering samsara remove in leading guidance and the teacher. That is why that's really individually to leading, teaching, advice. That is why the teacher is the too much kindness and too much graceful, the 1,000 Buddha. That means 1,000 Buddha also quality and embodiments replace and formula is only one teacher. Okay. Bậc thầy là hiện thân của chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật vị lai. Tất cả chư Phật quá khứ đều hiện thân nơi thầy của mình. Tất cả chư Phật tương lai cũng hiện thân ở nơi thầy, và tất cả chư Phật ở hiện tại cũng hiện thân ở nơi thầy. Như chúng ta đã biết, ở trong hiện kiếp này của chúng ta thì chúng ta sẽ có 1.000 Đức Phật xuất hiện ở trong hiện kiếp này. Nhưng mà thử hỏi rằng là 1.000 Đức Phật đó liệu rằng là có thể cứu độ được hết thảy hữu tình chúng sinh hay không? Chúng ta sẽ thấy là thực ra 1.000 Đức Phật cũng không thể nào cứu độ hết thảy hữu tình chúng sinh, mà chính nhờ bậc thầy
là người đã yêu thương và có đầy đủ những cái căn duyên để chỉ bảo cho hữu tình chúng sinh, mà hữu tình chúng sinh đạt được giải thoát. Thì chúng ta thấy rằng là 1000 Đức Phật không cứu độ được hết thảy hữu tình chúng sinh, mà chúng sinh được cứu độ chính là nhờ bậc thầy của họ, là bậc đạo sư của họ. Như vậy thì thầy chính là người chỉ bảo, là người hướng dẫn và người dìu dắt cho hữu tình chúng sinh trên đạo lộ. Cho nên có thể nói rằng là cả 1000 Đức Phật đều tụ hội nơi bậc thầy, nơi bậc đạo sư. Jiketo lama sangye lama cho tejen lama gedunte kungi chepo lama yin lama palden doje chang shepatar rare che nyembi kornam yang ji deshi nyingbu tenmilur murche ken giwi shenyen tab deyi damngak gi sinbe maungbi sangye yintes. That is why suchness Lama is Buddha, Lama is Dharma, Lama is Sangha. Lama means just like mother. Mother is not the partiality, not a backbiting to all children. How many children? That's a shame to equality that take care. Shame to teacher and Lama, and that's a mother. Okay. 대신 Lama Gedunde, same that like Lama in Sangha, Kungi Chepo Lama in all over content, leading, taking, advising, and removing, and Lama. Lama Palde Dorje Chang. Lama is omniscience totally and contribute life for other service. That is instead of Dorje Chang. Shepatra Tang Rangye Chönyembi Kurnam Yangs Ji Deshi Ningbu. We are listen the teachings, we are also must they visualize and feel concept, keeping the concepts very opportunity and really with the nature mind conscience. And then our this present life is very preciousness, the omniscient human life. And then the reason is we find the with capable teacher, and that method they listen the teaching, Vajrayana teaching, and that is teaching through, and that is a teaching is not only outer external, that is properly the experience, and they just like experience current through that's accepted by teacher to all the disciples. Then cooperate all the disciples to leading enlightenment into the enlightenment. That is why keeping joyful in the concept you are also okay. Như vậy ở đây nhắc lại một lần nữa, đạo sư hay là bậc thầy chính là Phật, Pháp và Tăng. Thì chúng ta cần phải nhìn nhận người thầy của chúng ta giống như là một người mẹ hiền á, mà yêu thương và chăm sóc tất cả hữu tình chúng sinh bình đẳng như nhau, không phân biệt, đều xem như là đứa con duy nhất của mình. Hay như là đạo sư là Tăng Bảo đi, thì toàn bộ các giáo lý mà mình học được đều phải nhờ bậc thầy. Nếu như không có thầy mình thì thực ra không có cách gì để mà mình có thể tiếp cận và hiểu được về giáo lý. Hay là đạo sư, chúng ta phải nhìn nhận Ngài là giống như là một vị Phật, Ngài là bậc nhất thiết trí, giống như là Pháp Thân Trì Kim Cang, Vajradhara, Pháp Thân Trì Kim Cang, Ngài chính là bậc nhất thiết trí như vậy đó, Ngài là Pháp Thân Phật. Chúng ta cần phải lắng nghe giáo lý với nhận thức như vậy. Thì khi mà chúng ta làm được điều này, có nghĩa là chúng ta đang nghe Pháp với Như Lai Tạng. Và giờ đây chúng ta đã có thân người quý báu rồi.
Nếu như mà chúng ta nương tựa một bậc thầy chân chính và chúng ta nghe pháp và hành pháp đúng đắn thì đó sẽ là những cái phương tiện để cho chúng ta có thể lắng nghe và tiếp nhận giáo pháp mật thừa. Thì giáo pháp ở đây chúng ta phải nhìn nhận không chỉ là lời dạy hay là lời khai thị của thầy. Giáo lý là sự nghiệm chứng mà nhờ việc thọ học với bậc thầy chúng ta sẽ tiếp cận được. Chính thầy là người đưa chúng sinh đến với vô thượng Bồ đề. Chúng ta phải luôn luôn nhớ điều này. That is why and cause and yutak nile semchen namni sangye ni wenjang lupro time div tima tesal sangye ngo shepa taro. The cause and signal, both method, all the sentient beings are naturally Buddha nature, but them also covering the and then suddenly, conditionally, and the emotional, negative emotional, the cloudings covered. But that's negative emotional clouding covers the cleanings and themselves the natural Buddha Shepataro. Chúng ta cần phải nhìn nhận rằng là tất cả hữu tình chúng sinh đều có Phật tánh, tất cả hữu tình chúng sinh đều có Như Lai Tạng. Nhưng do bởi tầng tầng lớp lớp những áng mây đen vô minh che phủ mà không nhận ra được. Thì khi nào mà những tầng lớp mây đen vô minh đó được tiêu trừ đi thì lúc bấy giờ hữu tình chúng sinh sẽ trực nhận được Phật tánh, trực nhận được Như Lai Tạng. So, nipa kuncho lang pangche kuncho tang langche kunchos suchness, that's the external attitude have the apply accepts the attitude and avoids the attitude to the subject. And they, first of all, they avoid the attitude is nuchi kun sum timatu mizinba ngata chepa le tangbo nuchi kun sum ni nawa mite kapup tabu kun ila mizin shabdul tabu kun nyunmo tangde tukchen tabu kun shepa tang sum les. First of all, we avoid the attitude, okay? Mizin bangat nuchi kun sum timatu mizin bangas, that's a reason of the 6 negatives signal, and 5 the intention of accept that that's naturally teaching. Between there, first of all, we going to do nuchi kunsum. There's first of all we have the intentionally they listen and our ear cannot listen and just like sitting the class. We cannot listen just like sitting the class. We cannot interesting just like formality sitting the class. That is too much harmful and disturb to our preciousness life. Ila mizin shabdul tawegin. Otherwise, even we listen but cannot keeping the concept mind for the motivate our bad attitude, bad signal. That is too much disturb in preciousness life. Nyunmong tangte tukchen tawe kun. Then with that's too much emotional, negative emotional, 6 the desire, fulfill cooperate the hours so that the pure Buddha nature cooperating that 6 the desire emotional. That is just like poison.
to poison. That is a poison that we need to understand it, and we need to the controlling. For controlling, we need to apply teacher and listen the teacher teaching, and then sort of we controlling slowly. That's a cleaning. That's a poison. Then sort of we can sort of pure and natural with the nature stable and freedom. Như vậy ở đây chúng ta lại quay về với cái câu chuyện là chúng ta cần phải tu học với lại cái tâm chân chánh như thế nào, và tâm như thế nào gọi là thiếu chân chánh. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có hai phần: tâm chân chánh nghe pháp và tâm thiếu chân chánh nghe pháp. Thì thế nào gọi là thiếu chân chánh? Thì thứ nhất là chúng ta nghe mà không tập trung. Nghe không tập trung có nghĩa là nói nôm na ở trong cái bản văn mà thầy đọc ra, có nghĩa là nghe không bằng tai. Nghĩa là lúc đó thì mình ngồi trong lớp đó, tức là người ta vẫn thấy là mình ngồi trong lớp, nhưng mà cái tai của mình nó không hoạt động đúng cách, nó chỉ hoạt động với những thứ vô nghĩa thôi. Còn đối với giáo pháp nó không nghe, cho nên gọi là nghe không có tập trung. Thứ hai là nghe không tiếp thu. Nghe không tiếp thu nghĩa là mình không có sự cầu thị. Mình nghe nhưng mà mình không có tiếp nhận, tức là cũng nghe nhưng mà bởi do không có sự cầu thị, cho nên là mình nghe rồi mình để đó, mình không tiếp nhận, gọi là nghe mà không tiếp thu. Và thứ ba là nghe với phiền não, tức là mình nghe pháp bằng tâm gì? Nghe pháp bằng tâm tham, nghe pháp bằng tâm sân, nghe pháp bằng tâm si. Thì khi mà chúng ta nghe pháp với phiền não thì lúc bấy giờ giáo pháp đã bị nhiễm độc, và cái mà chúng ta tiếp thu vào trong cái não bộ của mình, ở trong cái ký ức của mình, nó không phải là giáo pháp nữa mà là độc. Giáo pháp đã bị nhiễm độc rồi. Thì để xử lý cái chuyện này, chúng ta cần phải nương tựa vào trong bậc thầy, nương tựa vào bậc thầy, lắng nghe thầy bằng một cái tâm cầu thị, bằng một cái tâm chân thành. Thì từ từ cái tâm của chúng ta nó sẽ vơi dần đi những cái phiền não, và nó vơi dần đi phiền não ngày nào thì chúng ta nghe pháp nó trọn vẹn và nó thanh tịnh ngày đó. Second, we are apply and say accept that's our attitude. 최인비 투수 랑기 나위 시파 율젠두 미영바르 최체피 드텔라 떼네 냥고스. Once we listen the spiritual Buddha teaching, that times we are very interesting, exciting, and the attention properly body, speech, mind, the five arrogance that sense is naturally attention about that spiritual teaching word. Theater manyan na no kapubi tengdu chulukpatang drate lu chotalna yuekyang chetsik chikyang rangi mythos. Just like even we not attention and listen to the properly concentration with this teaching, and then we are stay in the classroom on any online, but we are not the benefits. We are actually our mind concentration is not there. We are just like the formality, the sitting the classroom. That is no benefit or the precious the time, and that is so wastes the time and wastes the life. Nipa, just like putting the water, we pouring the water from the top, but we are the pot is we keep the trunk, not wrong. Okay, so like that nyena no kapup tabu tengdu chulukpatan drades nipa tetra thowi chute yang kolok tang tholor jangne ila mazungna no shabdul tabu chuluk kyang chagyu mepatan drate chöchi chan
nhân dòng gu thok tu ka ne nyam so len mi shipe. Just like even we are not interesting, exciting, and concentrationally we attention our ear, and that's teaching word, and then we cannot motivation our life. We cannot avoid bad attitude and thinking, and cannot clearing our negative emotional. So that is a very difficult, and our life is wasted simply. Okay. Thì khi mà chúng ta nghe thì chúng ta sẽ thấy rằng là một cái thái độ chân chánh khi nghe pháp đó là khi mà chúng ta nghe bằng sự háo hức, chúng ta nghe bằng sự ưa thích, chúng ta nghe bằng cả ba nghiệp thân khẩu ý, chuyên chú vào trong lời giảng của thầy. Thì đó là một cái thái độ đúng đắn, một cái thái độ nghe pháp chân chính đúng đắn. Bởi vì nếu như mà chúng ta không tập trung á, thì cho dù là chúng ta có ngồi trong lớp, cái dáng vẻ thì vẫn đang nghe pháp, nhưng mà chúng ta ngồi đó mà giống như là không ngồi vậy đó. Và bởi do mà ngồi đó giống như là không ngồi, cho nên là chúng ta thực ra chỉ đang là phí phạm cái thời gian của mình, phí phạm cái cuộc đời của mình mà thôi. Nếu như mà chúng ta không tập trung nghe pháp thì cho dù chúng ta có ngồi hết cả buổi giảng, nhưng mà tất cả những giáo lý đã được bậc thầy tuyên thuyết nó sẽ không có một cái giá trị trong cuộc đời của mình cả. Bởi vì cái chuyện mà chúng ta nghe pháp nó không đưa đến bất kỳ một sự chuyển biến nào về tâm thức của mình. Mà nếu như vậy thì thật ra nếu như mà mình nghe pháp bằng cái sự mà không tập trung như vậy á, mình không tập trung nghe pháp, thì thật ra mình chỉ đang phí phạm cuộc đời của mình mà thôi, phí phạm thời gian của chính mình. That is chuyện nhân bị tu số rangi chế độ tăng trao đổi là số kulong quyên chini yi nhân ba am chắc đăng mong sum sok tu ngay tok pa tăng de nhân na chuyện gì xem là mi pemba mà se chuyện chẳng chuyện mình du do de tuk chen gi nu tu chung se chu zang bo luk pa tăng das. Once we listen the spiritual dharma teachings from ourselves and just feeling our feeling is amazing, is just like popular. We will they listen the teaching and will be getting the popular and to high personality, high position, just like that. Our feeling is our minds. The feeling is like generated like that, and that is also to disturb. That is not benefit, and then a partiality, ego, and backbiting, and that's a 5 the desires through we are listen the teaching and practice learnings, meditate, and that is also to have on the benefit. And if they haven't the benefit, but the dharma teaching Buddha word instead naturally Buddha body, speech, mind, the formula, that's a word, but we cannot realize that. And that is a if there's we selves are not motivate. If we not motivate, that's all right. But the Buddha naturally the spiritual and powerful word is this we can generate and feeling instead of doubt, confusion. And then just like similarly like that pot with the poison pot and pouring that's a pure water, and pure water is naturally pure, but after that pouring the pure water in the with poison pot, then pure water is mixing with poison. That is why, first of all, cleaning the pot, very important. Okay.
Hay là chúng ta có một cái dạng mà thái độ nghe Pháp nó không đúng đắn khác. Tức là khi mà nghe Pháp á, thì chúng ta lại nghe Pháp để chúng ta trở nên nổi tiếng, để cho người khác biết đến mình, để chúng ta có địa vị này địa vị kia. Thì thực ra cái thái độ nghe Pháp này nó cũng là một cái thái độ nghe Pháp rất là sai lầm. Nếu như mà chúng ta nghe Pháp chỉ để làm giàu cái bản ngã cho mình, để chà đạp người khác, để mưu toan tính toán cái gì trong đó, thì cho dù chúng ta có nghe bao nhiêu giáo pháp nó cũng vô ích thôi. Và lúc bấy giờ thì giáo pháp Trân Bảo mà bậc thầy đã từ bi trao truyền cho chúng ta nó sẽ bị uổng phí. Mình phải hiểu rằng là bản chất của giáo pháp á, nó có một cái tính gọi là tính chuyển hóa và tiêu trừ mê lầm, gọi là trừ khổ đó. Thì khi mà chúng ta nghe pháp bằng tâm bất thiện, chẳng hạn như là cái thái độ mà nghe pháp để trở nên nổi tiếng, để trở nên có địa vị, nghe pháp để mà làm giàu bản ngã, nghe pháp để chà đạp người khác, nghe pháp để toan tính vân vân á, thì chúng ta sẽ giống như là một cái bình nước có độc. Mà một cái bình nước có độc rồi á, thì cho dù là cái dòng cam lộ pháp nó có thanh tịnh thuần khiết cách mấy đi chăng nữa, khi rót vào thì nó cũng sẽ không còn thanh tịnh và thuần khiết nữa. Nó giống như một cái bình nước có độc, mà chúng ta rót cái nước tinh khiết cách mấy đi chăng nữa, khi mà rót vào trong một bình nước có độc thì cái nước đó cũng sẽ bị nhiễm độc. Cho nên là điều này cũng rất là quan trọng, chúng ta phải lưu tâm. So, we are very important to do not expectation directly high level teaching. That is high level. So the teaching is very powerful, and that's a blessingful. Naturally, the Buddha blessing, and naturally Buddha body, speech, mind, sort of five, sort of the organs, sort of the natural, sort of the nature, but that is a nature, and accept and adjust capable maintenance our responsibility. Okay. Cho nên là đối với lại chúng ta, khi mà chúng ta bước trên đạo lộ, thì chúng ta phải rất là thẳng thắn với chính mình, để chúng ta thấy rằng là chúng ta hãy vội cầu vọng những cái giáo lý cao cấp làm gì. Mặc dù là giáo pháp cao thâm của Đức Phật thì chắc chắn là tràn đầy ân phước và vô cùng thuần khiết, vô cùng là cao thâm, nhưng mà cái cam lộ vi diệu pháp như vậy á, nó chỉ nên được thọ nhận với một người đã có sự thuần thục về tâm. Cho nên là cái điểm mấu chốt của chúng ta hiện tại, gọi là cái trọng tâm của chúng ta hiện tại là chúng ta phải thuần thục được tâm mình, phải điều phục được tâm mình đã. So, this teaching is very important, but that's without the listen, we cannot contemplation, and without contemplating, we cannot visualize and meditate, and that is why without meditate, without visualize, without experience, we cannot realizing. Okay, so for that, we must important first of all teaching and listen, and then we must be contemplating. And I think that 1 month totally we need to listen the teaching before the Ludo number G, and the Ludo number G, and so without the contemplating and motivate our mind, and then we cannot accept, we cannot adjust, and that's internal preliminary practice. Okay, that is why external the Ludo number G 6 subject, we properly very important to realizing and recognize. We self stable mind. From then, it's very easily we can practice internal preliminary practice. Okay. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là nếu như mà không có lắng nghe thì sẽ không có quán chiếu,
Mà đã không có quán chiếu thì sẽ không có tu tập. Mà đã không có tu tập thì sẽ không có nghiệm chứng. Không có nghiệm chứng thì sẽ không có giác ngộ. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là cái tiền đề quan trọng của chúng ta đó chính là nghe Pháp. Và phải nghe Pháp với một thái độ đúng. Nghe Pháp một cách chân chánh, chân thật. Khi mà mình đã nghe Pháp đúng rồi thì chúng ta sẽ tu tập được đúng. Và do đó chúng ta nhất thiết cần phải nghe Pháp. Và đặc biệt là sắp tới đây thầy giảng cho chúng ta giáo lý về hội tâm tứ niệm, tức là 4 niệm để mà hồi chuyển cái tâm của chúng ta. Thì đó là nền tảng căn bản cho chúng ta. 4 đề mục này là 4 đề mục mà chúng ta phải có sự suy nghiệm, tức là lắng nghe, suy nghiệm, lắng nghe quán chiếu và tu tập và đưa đến cái sự nghiệm chứng và phải trực nhận. Thì đây chính là những cái tiền đề rất là quan trọng nếu như mà chúng ta thực sự muốn tiến vào phần nội ngôn trô, tức là phần nội tiền hành. And I think that today is just start, and next week, until next week we are I teaching this before Lodo Nambaji, and from then third week start to Lodo Nambaji. And that times we are every week we contemplating this. First of all, 1 week contemplating the relaxations, and then eternal impermanence, then consequences in the life, and then action, cause, result. That is every week we that's visualize and contemplating that. From that, completely success and recognize self to mind the motivation and stable, and then back to going to start and practice the prostration, visual refuse, and arising bodhicitta, and meditate the Vajrasattva, and appearing the mandal. That's a form of the Guru Yoga. That's the serially we going to. Okay. Từ giờ cho tới tuần sau và những tuần sau nữa thì thầy sẽ bắt đầu giảng cho chúng ta về hồi tâm tứ niệm. Và sau mỗi buổi giảng thì chúng ta sẽ có 1 tuần để chúng ta quán chiếu vào những gì mà thầy giảng. Có nghĩa là khi mà chúng ta gặp nhau vào mỗi Chủ nhật á, thì kể từ ngày tiếp theo là ngày thứ Hai cho đến ngày thứ Bảy, thì trong suốt cái khoảng thời gian đó chúng ta sẽ quán chiếu lại, suy nghiệm lại, tư duy lại những cái giáo lý mà thầy đã cung cấp cho chúng ta, những cái kiến thức thầy đã cung cấp cho chúng ta, chẳng hạn như là sinh tử vô thường hoặc là nhân quả nghiệp báo vân vân. Thì cứ mỗi tuần trôi qua thì chúng ta sẽ có 1 tuần để chúng ta gọi là dụng công quán chiếu. Và những tuần sau đó rồi, khi mà thầy đã dạy xong về hội tâm tứ niệm rồi thì sẽ đi tiếp vào trong phần gọi là nội. Thì lúc đó thì thầy sẽ giảng về quy y, pháp Bồ Đề Tâm, quán tụng Kim Cang Tắc Đọa, cúng dường Mạnh Là La, đạo sư Du Già vân vân. Thì đó là những cái mà thầy sẽ trao truyền cho chúng ta bắt đầu từ tuần này, dần dần thầy sẽ trao truyền ở mỗi tuần. And I hope and I humble request every disciple, everybody is a very qualified disciple. You are also, and I fully expectation to yours, and mind motivation very important too. And after very easily adjust that's all the Buddha pursuer teaching. Okay. Thầy chân thành thỉnh cầu đại chúng ta hãy luôn luôn xem xét động cơ tu học của mình trong mọi thời. Cho dù là chúng ta nghe Pháp hoặc là chúng ta quán chiếu về Pháp, thì lúc nào chúng ta cũng phải xem xét cái động cơ tu học của mình. Nghĩa là mình ở đây
Mình tu học là vì điều gì? Với cái tâm gì? Hay là mình đang quán chiếu về đề mục này, đề mục kia, thì mình đang quán chiếu những cái đề mục đó với động cơ gì? Với cái tâm gì? Thì đây là những điều rất là quan trọng. I think today time is too over, so everybody and take careful yourself, and I pray and I wishing everybody and happy life, and that's a good health, and always becoming positive activities attitude. Thì do là thời gian của chúng ta cũng đến đây cũng đã là kết thúc rồi, cho nên là chắc là thầy sẽ dừng cái buổi giảng pháp ngày hôm nay ở đây. Ngoài cái việc mà thầy dặn dò chúng ta là hãy luôn luôn xem xét động cơ của mình, thì thầy cũng muốn nói với chúng ta rằng là thầy sẽ luôn luôn cầu nguyện tất cả chúng ta, đại chúng chúng ta được an lạc, khỏe mạnh và luôn luôn hướng về thiện pháp. And now we are the teaching lesson from body, speech, mind, success, accumulation, merit, virtue, and that's also to dedication all this for mother-centered being. Và chúng ta đã có một buổi tối rất là trọn vẹn công đức. Chúng ta đã nghe pháp với 3 nghiệp thanh tịnh. Và giờ đây chúng ta sẽ hồi hướng tất cả những cái công đức thiện lành này đến cho hữu tình chúng sinh. Jamba Pawa Chitra Kemba Tang Kundu Zambo Teyan Tejin Teta Kunji Jesu Ndalu Jingewa Dita Tamche Rabdu Molam Gelbo Dita Chugi Taye Dua Gunla Benje Je Kundu Zambo Genbe Junrut Nghe rồi Yuna Malo Tombarai Sho Chang Chu Sim Chu Rimbuche Ma Ge Parana Ge Yu Ge Ba Nyen Ba Me Ba Yang Quang Ne Quang Du Pewarai Sho Ge Wa Quang Du Yang Da Lama Tong Dal me chui ge pa la long zhu jing sa dan lam ye yuan de rab zot pa de la me guo pa nyu tu shu de tara dubra che pa yang kun jo sum ye den ba sang ye dan chan ju sim ba dam je ye chen ye la dan cong nian yong su zo be nga dan chen bu chui ye hing nam bra ta che sum ye mi ge be tu ye de de jen do lu bara yu ro che. Okay, thank you so much for translator and venerable Mugen Dorje La. Thank you so much. And every today attending our respected disciple, sponsor. Thank you to so much for everybody, and so we cancel the meetings the next week. Okay. Và tri ân đại chúng đã dành thời gian quý báu của mình và ở đây đã lắng nghe pháp của thầy, và thầy hẹn gặp lại chúng ta ở tuần sau. Thank you Rinpoche, Kariche. Thank you, thank you to you, chair. Thank you Rinpoche la. Thank you, Rinpoche. Thank you. See you next week. Hẹn gặp lại tuần tới nha. Thank you, Rinpoche. Okay, thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you so much Rinpoche. Thank you. How are you? I'm fine, thanks. See you. Thank you so much. Thank you. Also, welcome to next Thank you. week. Yeah.
Okay. Hẹn gặp lại vào Thank tuần you so tới. much, thầy Phụ Chandler. Thank you. Goodbye. See you next Thank you. time. Thank you. See you. See Take you. care to yourselves, everybody. Hẹn gặp lại mọi người, giữ sức khỏe nha. Okay. Okay. And everybody a little bit chanting the morning, evenings every time so that they Vajra Guru. Và buổi sáng và tất cả mọi thời, nếu mà có thời gian chúng ta hãy trì tụng Kim Cang Tắc Đoá nha. Thank you.